Nanayawa, good evening po. May galag shout out. Kumusta po, Nanayawa? Yan, may galag shout out. 19 million people in the house. May galag shout out. Yan, puyat na si host. Iba na boses. Ay, electric pan tayo. Electric pan. Ayan, si Lee Song Shun TV, may galag shout out. Hello everyone, nice to meet you everyone. Hug, 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 happy together. Ayan. Thank you so much, Lee Song Shun, si Lee Song Shun. Ayan. May club shout out ni Song Shon, si Lee Song Son TV. May club shout out. My friend, thank you so much for coming. Ako'y naaantok na. Holograph, may club shout out. Thank you so much.
kami kalap shout out sa lahat. Holocrat, thank you so much for coming, Holocrat. Song. Kung makaka-copyright ako ngayon na may music na nakagit kanina yan. Ay, naku. Nakakagit ng music. Hoy. Antok yata ako Lisa Jane Caballero, mega love shout out, sis Lisa. Yan kitang, moderator. Ayan, may jacket ka na, sis Lisa. Thank you so much, sis Lisa. Kumusta, sis Koy? Ayan, dito ako sitahan ko yung bahay mo, sis Lisa. Ayan, wala ka naman, sis Koy. Ayan, nandito ako sa bahay mo. Wow, laki na ng bahay mo, sis. 10K na. Hi, Jess. Nag-love shout out. Good evening, Jess. Ayan, no problem, sis Koy. Lisa, yan ang sabit natin, ha? Ayan. Sige, puntahan ko yung bahay mo. Oh, laki ng guyabano. Mahilig ako dito sa guyabano. Ayan, dikit ako dito sa iyo, sis Lisa, sa second channel ko. Tapos dikitan kita mamaya dyan sa sa main ko. Naka-live pa kasi. Ayun, motovlog, nag-love shout out. Wala ka naman, sis. Silip lang muna, host. Antok na, pagod sa work. Okay lang, Rams. Thank you so much, Rams, sa pagsilip sa akin live. Thank you. Ayan, dikit full watch na ako sa iyo, sis Lisa. Maraming salamat. Ayan, kita uli mamaya sa aking, dyan sa aking main channel. Ayan, sis Jazz. Dyan ka pa. Ayan guys, pasuyo naman sa atin nakapin kay sis Lisa, kay sis Lisa Jane, ayan. Pasuyo naman guys, palablab sa ating kaibigan kay sis Lisa Jane.
Yan, ipag-play pa kita ng isang video mo, Sis Lisa, kasi maikli lang yung binaba mong bahay. Ayan, dito ako sa isang video mo, Sis Lisa, trimming, ano ba to? Trimming ficus na Nana Bonsai plant. Ayan. Hologram, thank you so much. Ayan, may harap ka pa, Sis Lisa. Joseph Bonsai, may galag shout out. Ayan. Ricky Boy Vlog, may galag shout out. Ay, kabigit ng jacket. Ayan, may moderator na po kayo, Sir Ricky. Ayan, Sis Lisa, nandito ako sa bahay mo. 8 minutes and 8 seconds. Ayan, playing na. You're welcome, Ricky Boy Vlog. Thank you so much for coming, Ricky. Puntahan ko yung bahay mo, Sir Ricky. Sunod kita dito kay Sis Lisa. Ayan, Joseph Bonsai, dikitan mo ang aking nakapin. Ayan, maraming salamat. Ricky, dito ako sa bahay mo. Sa iyong ibinabang bahay. Ayan, hatid sa school ang aking anak dahil walang biyahe. Ayan. 8 minutes and 27 seconds. Sir Ricky, playing video mo. Ayan. Naka-play na. Ayan, Joseph Bonsai, susunod kita dito kay Sis Lisa, ha. Ayan, no problem, Sir Ricky. Thank you so much for coming, Sir Ricky, sa pagsilip ko sa aking live. Ayan, namamaos na si Hos. Nag-live din ako kaninang umaga. Ayan, Sis Lisa, playing pa rin ang iyong video. Nakakapaos pala mag-YT. Mag-live ng mag-live. Kanina umaga nag-LS ako kaninang magang-maga. Ngayon paus ko. Pastilan. You're welcome, Joseph. Ayan. Susunod kita dito kay Sis Lisa, ha. Malapit, Pagkatapos ni Sis Lisa, medyo mahaba-haba kasi yung video niya. 8 minutes. Hindi pa nga, Sir Ricky, malaki pa kulang ng WH ko kasi hindi ako kaagad nag-live. Hindi ko kasi alam dati na need pala mag-live para mabilis tumaas ang WH. Puro vlog ako dati, puro vlog ina-upload ko. Hindi rin, siyempre sa vlog, di naman gaano kalakihan ng views. Halos 1 month pa lang ako nagla-live. Kaya malaki pa kulang ng WH ko. May nagsabi lang sa akin na need ko na daw mag-live. Kaya ayun. Sa live mabilis. Oo, totoo yun, Sir Ricky. Mula nang nag-live ako, kahit pa paano umabot naman na ng 1.5 na yung aking WH. Hindi ko kasi alam dati na, hindi ko kasi alam dati na malakas pala sa WH yung pagla-live. 1 na yung aking bahay, hindi pa ako nagla-live. Naantok na talaga ako. Nahihigab ako eh. Ayan.
Ayan, playing pa rin ang iyong video, no? Sis Lisa, at saka kay Sir Ricky. Sis Lisa, 4 minutes and 25 seconds naka-play ang video mo, ayan. At kay Sir Ricky naman, 3 minutes and 14 seconds na naka-play. Live ka magdamag kahit silent, LS, 10 hours, huwag ka lang lumagpas sa 12 hours. Ay, hindi naman ako lumalagpas sa ganun. Kadalasan ng live ko, 3 to 4 hours lang. Yun na pinakamatagal ko, 3 to 4 hours. Ayan. Okay na yun. Kasi minsan medyo, ano naman eh, makababa na yun. Okay na yun. Tsaka sa isang araw naman, 2 beses ako nag-LS. Nag-LS ulit ako sa 5 p.m. 5 to 7, ganun. Isang 5 to 8. Tsaka sa gabi, ganito oras. Oo, medyo maliit na, pero pwede na din kasi, ano eh, minsan kasi, pag nakita ko sa gabi na wala na rin gaano nakatambay, nag-i-end na ako. Halimbawa, nakita ko, 2 na lang nakatambay, i-end ko na yun pag nagising ako. Mga 4 hours na yun, 4 hours lang naka-live, naka-LS. Lagi kang mag 10 hours gabi-gabi, lalo na maraming magtambay sa live mo, malaki WH niya. Oo, si Ricky, oo, marami minsan. Alam mo si Ricky, minsan karamihan natambay sa live ko minsan pagka ganyang gabi na, yung mga ibang ano ba, mga ibang lahi ba. Pero mababait naman sila, nakatambay sila dyan. Yung nga lang, kadalasan hindi ko binibigyan ng jacket, lalo na yung mga ninja, yung iba. Hindi ako nagbibigay ng jacket, basta nandyan lang sila nakatambay. Ayan, sis Lisa, malapit na matapos ang video mo, sis. Yan, malapit na mag-full watch. Ayan. Dating dikit pala ako sa iyo, sis Lisa. Tamsakan ko na lang itong trimming mo. Pag ibang lahi, huwag mong bibigyan ng moderator kasi sirain yung live mo niyan. Oo, hindi talaga ako nagbibigay si Ricky. Pagka merong na tawag dito, nagko-comment na na-hide ko sila kaagad. Hindi ako nagbibigay ng moderator sa kanila. May mga katawag din meron din mababait, meron mga medyo bastos pag nagsasalita, inahide ko kaagad sila. Yan, malapit na mag-full watch si Ricky, ang hatid sa school mo, ang aking anak dahil walang biyahe. Yan, dikit ko po sa inyo si Ricky, itong second channel ko.
Yan, pang 40 tamsak sa'yo, Sir Ricky. With Paul Kalimbang, ayan. Maraming salamat, Sir Ricky. Kunti lang laman ng playlist mo, host. Ni-check ko bukas sasama kita playing ko. Marami na ako naka-monetize sa playing ko araw-araw. Ayan, maraming salamat, Sir Ricky. Thank you so much. Yan, mamaya, Sir Ricky, mag-ano pa din ako. Yung iba kasing video ko tsaka yung live ko, hindi ko pa sinama hindi pa ako gumawa ng hindi pa ako gumawa ng playlist. Playlist. Ha? Playlist. Patulog ka na. Huwag mo siraan yung live ko. Ikaw, di kita pinakapakialaman. Alam mo yan, may dapat yan, mo yung tsura mo. Araw-gabi playing ko dito. Lahat ng tropa ko sa GC ko na pamoni ko, 2 na lang tira, di moni. Wow, thank you so much, Ricky. Yan, thank you so much. Kahit paano, masasama ako sa mapi-play mo. Ayan, maraming salamat. Kanino tong Team Gala? Kaninong ninja? Yan, maraming salamat, si Ricky. Salamat po, mamaya po after ng live ko, sige po. Yan, kaninong ninja si Team Gala? Moni na. Sa inyo po ba to, si Ricky? Ay, hindi. Kaninong ninja? Hindi ko kasi kayo bibigyan ng jacket pag yun yung sinabi kung kaninong ninja to. Kaibigan ni Sir Ricky, o kaibigan nyo daw po. Yan, sa mga ayaw magpakilala, pasensya na, hindi ko kayo jajakitan pag di kayo nagpakilala. Ayan, maraming salamat, Sis Lisa. Ayan, kalab-lab naman sa ating nakapin. Hindi sa nag-strict ako, pasensya ka na, Gala. Kasi tinignan ko yung channel mo, 1 subscriber ka lang. Tinatanong kita kung sabi mo, kaibigan ka ni si Ricky, tapos di ka niya kilala. Hindi naman ako sa nag-strict ba? Kahit naman hindi pa ako hindi ko naman pinagpaano yung aking channel. Kaya nga nagtatanong ako, pasensya ka na. Tinignan ko yung channel mo, wala kang
Tapos yung tao sinasabi mo kaibigan ka, hindi ka niya kilala, wala kang isang upload lang ang ano mo, ang laman ng channel mo. Kung pumasok ka sa live ko para manggulo, pasensya ka na. Utoy Vlog, may kalag shout out. I-screenshot ko tong ano mo na to, i-screenshot ko tong team gala mo na to. Utoy, puntahan ko yung bahay mo. Yan, go to channel na lang kita, Utoy. Ngayon pa si Utoy, daming upload eh. Paano ka tatagal sa construction? Ayan, Utoy, dito ako sa ano mo. Ayan, 4 minutes and 57 seconds. Utoy, ayan. Nawala na si Team Gala. Teka, in-screenshot ko yung ano mo. Hindi na nag-comment. Yeah, welcome, Utoy. Yan, maraming salamat, Utoy Vlog. Walang anuman. Buang yata yun. Post, dinamay pa ako, kaibigan daw. Oh, yun nga si Ricky, kaibigan mo daw siya. Kaya nga di ba sabi ko, kung kaibigan ka si Ricky, ba't hindi ka kilala? Eh, nung sinabi ko, i-screenshot ko yung channel mo, lumayas, hindi na nagbalik. Oo nga, Otoy eh. Sabi, binubwisit ako sa live ko ba? Tinatanong ko kung kaninong ninja ayaw magpakilala. Sabi kay si Ricky daw. Kaibigan daw ni si Ricky. Tapos hindi kilala ni si Ricky.
Nung sinabi ko screenshot ko yung channel mo dahil wala ka akong subscriber, wala kang upload, isa lang, short video pa, hindi na nagbalik. Alam ko na dyan ka lang, nakikinig ka. Iba na lang guluhin mo, wag ako, di kita pinakikialaman. Yan, malapit na mag-full watch yung video mo, Utoy. Napakasipag talaga nito si Utoy eh. Believe talaga ako dito eh. Good job talaga, Utoy. Agoy. Yan, maraming salamat Utoy. Gibuti gising ka pa. Ayan, thank you so much, Holograph. Utoy, nag-live ka kagabi? Parang nakita kita, nakilalang kita kagabi na nagising ako. O ate, kaya nalobat cellphone ko. Ano, pagka diba ganyan mag-live ka, pagka magigising ka, sisinglipin mo yung mo, tapos charge mo. Meron talagang ganyan sa YT. Host, di maiiwasan. Ako, how much more na kaya, Lolo, itong Ricky Boys ko, second channel ko ito. Yung main ko, 84K na dahil dahil na rescue, hindi pa naka-reply kay Lolo. Oo nga, si Ricky, nalobat na tulugan ko. I-charge mo siya, Utoy, tapos tutukan mo lang siya ng electric fan. Marami nga, kaya nga sabi ni Sis Gina sa akin na, mag-ingat nga daw ako. Hi Miles, vlog, may kalab shout out, gandang gabi. Gandang gabi din sa'yo. Okay lang yan, lumayas na siya. Hindi na siya nagbalik. Yan, thank you so much, Miles. Ayan. Ano nang nangyari? Ayan. Miles, ate ka lang. Magkako yung bahay mo, Miles. Go to channel na lang kita. Yan, na-play ko na kanina tong quarantine mo. Dito naman ako sa isa. Sa games, ano ba to? Hulihan ng biik ng baboy. Ayan, dito naman ako. 6 minutes and 28 seconds, Marks. Ayan, paying na.
Yan, maraming salamat sis sa pagdalaw sa aking live. Thank you so much. Ano na nangyari dito? Sino ba naka-play dito kanina? Si Utoy. Utoy, nag-full watch ka na pala. Oh my goodness. Ayan, tatamsakan kita, Utoy. Ayan, may kalab shout out sa 9 million people in the house. Thank you so much. Ayan, playing na si Smiles ang iyong video. Ang galing naman nito. Ang hirap siguro nito pagkatapos ng laro. Punong-puno ka ng putik. Ayan, maraming salamat Sisi Koy. Salamat. Nauutal na tuloy ako eh. Boses ko iba na. Ayan, may kalab shout out. Ayan, gandang gabi sa lahat. Ayan, 1 hour lang ako magtambay sa aking live. Tapos mag-silent, mag-mute na ako kasi hindi rin ako nakakatagal sa puyat. Magsa-silent LS na lang ako after 1 hour. Ayan, maraming salamat nga pala sa mga nanood ng aking short video. After 2 hours, 1.5 views na. Ayan, maraming salamat. Sobrang nakakatuwa naman. Ayan, playing pa rin ang video mo, si Smiles. Tapos dikitan kita dito sa isang channel ko, si Koy. Hindi pa pala ako dikit dito sa'yo. Ayan, nag-live shoutout, Ken. Mag-customize ka ng channel mo, host, para magbago yung channel background mo para update yung channel mo. Paano gawin yun, si Ricky? Hindi ko alam kung paano gawin. Mag-customize ka ng channel mo, host, para magbago yung channel background mo para update yung channel mo. Paano gawin mo si Ricky? Aanga-anga pa si Bicolana. Wala pang alam. Ayan, Yen, punta ko yung bahay mo, Yen. After nito kay sis, Miles, sunod kita dito. Sa laptop or desktop gawin mo, host. Ayan mo si Ricky yung anak ko kasi ang nag-aano dito pagka yung meron ako ipapaayos eh. Ano yun? Para
parang i-update lang siya, si Ricky. Tama ba ako nun? Mali. Yan, maraming salamat, Ken. Hindi pa naka-customize yung channel mo, host. Kaya mga ibang post ng video mo di makita. Ganun ba yun? Ayan, magpo-full watch ka na si Smiles, ayan. Kaya siguro, ayan. Ano ba? Yes, host, marami kang baguhin sa details. Ayan. Si Ricky, kunin ko nga yung kunin ko nga yung, alam mo, Astrid, mag-love shoutout po. Si Ricky, kunin ko nga yung personal account mo para ma-chat kita, para mas maintindihan ko yung yung gagawin ko. Ayan, mag-love shoutout, Ma'am Astrid. Play po kita dito. Ikaw na po isusunod ko dahil tapos na sila. Kayong dalawa ni Yen. Yan, unahin ko na si Yen. Yen, dito ako sa bahay mo, Yen. Sunod po kita, Ma'am Astrid. Yan, dito ko ulit, Yen, sa sa biyaheng traffic. 2 minutes and 6 seconds, ayan. Yen. Ayan, sunod po kita dito, Ma'am Astrid, kay Yen. Kasi yung isang ko, meron naka-play. Ayan, maraming salamat sa mga nakatambay dyan. Thank you so much. Ayan. Sis March, maraming salamat sa pag-stay mo sa aking live. Anong showface ka dyan? Yan, malapit ka na mag-full watch, Yen.
Ayan, done full watch na ikaw, Yen. Hindi na ako magko-comment, Sisipoy, kasi may comment na ako kanina. Yan, kay Ma'am Astrid naman ako. Ma'am Astrid. Ayan, dito ako Ma'am Astrid sa Seria Plaza in Brunei. Ayan, 4 minutes and 12 seconds. Ma'am Astrid, playing ang iyong video. Ayan, maraming salamat sa mga nandyan. Sa mga pasaway dyan sa live ko, pasensya na. Hindi kayo makakatikim ng jacket sa akin pagkat di kayo magpapakilala. Kanina may nagpapasaway dyan sa live ko, Yen. Sabi niya kaibigan daw si Sir Ricky, tapos tinanong ko, hindi kilala ni Sir Ricky. Baka kako si Sir Muti yun eh. Kaya tinanong ko si Sir Muti kung siya yun eh, hindi daw. Tingnan ko pala kung nag-reply. Parang hindi pa nag-reply. Hindi pa niya nabasa. Oo nga yan. Totoo yan. Abay, sa totohanan lang yan, hindi siya ibang lahi kasi nagtatagalog siya. Sabi ko, tinanong ko siya, kaninong ninja to para madyakitan ko? Sabi ko, di yun gagawin ni Sir Moti. Oo nga, siguro nga, desinet ko dun yan, baka sakaling kilala niya, kasi nakalagay, Team Gala nakalagay eh. May kilala ba kayo sa grupo na Team Gala? Parang may natatandaan akong ganun eh. Saan ba yung may Team Gala na yun? Kung sinabi ko yung screenshot ko yung channel ko, biglang nawala, hindi na siya nag-comment. Bay, sabi pa naman sa akin, hindi pa raw communities, napaka-strict ako na daw. Hindi ko naman siya inaano. Tinanong ko lang naman kung kaninong ninja para ako madyakitan ko. Sabi niya, pinsan daw siya ni Sir Ricky. Eh, nandiyan pa si Sir Ricky. Eh, hindi naman kilala siya ni Sir Ricky. Kaya nga nandamay pa, nung sinabi kong, teka lang, i-screenshot ko ka ko yung channel mo kasi ginoto channel ka ako kita, wala kang upload, wala ka rin subscriber, sabi ko. Ayan, sabi ko nakalagay dito Team Gala. Kaya i-screenshot ko para aalamin ko kung sino yung Team Gala. Kasi parang may narinig na ako niyan eh, Team Gala kung saan, hindi ko alam kung hindi ko matandaan kung saan yung nakita kong live na mayroong nakalagay na Team Gala. Hindi ko lang matandaan. Tapos sinabi nga ni Sir Ricky, sabi niya, sino po ikaw? Di kita kilala. Sinend ko nga doon sa GC natin, baka makilala ni Sir Moti. Maraming kilala yan eh. Oo yan, narinig ko na yan, di ko lang talaga matandaan yan kung kanino. Sinend ko doon sa doon sa GC. Sa GC natin, sinend ko doon. Ayan si Astrid, malapit na po mag-full watch ang iyong video. Team Gala, iisipin ko mabuti yan kung saan ko yan na-enkwentro yung Team Gala na yan. Ayan, done full watch na. Ikaw, Ma'am Astrid, thank you. Ayan po, ayan. Pinalikot ko na yung camera ko at maraming nasungot pa.
Ngayon naka-live din pala si Sis Jackie. Wala, di ako makasupport sa kanya. Nakaka-live na rin. Narinig ko na din yan. Ayan. Di ako sa kanya. Kasabay pa kaming dalawa. Ayan, LSR Vlog, Nicolette, shout out sa iyo. Thank you so much, Sisi Koy, sa pagdalaw. Ayan, maraming salamat sa pag-thumbs up, sis. Thank you so much.
Baba ka ng bahay mo, Sisikoy, para masilip ko. Para ma-play natin yung bagong upload mo. May bagong upload ka ba? Yan, Utoy, pagka mag-LS ka sa gabi, di ba mag-LS ka na? Tapos, di ba kakatulog ka na noon? Tansyahin mo yung cellphone mo kung ilang oras siya na nalulobat, mag-alarm ka para gigising ka noon, i-charge mo siya. Hayaan mo siyang naka-live. Sa tanghali ba, pag break time, ayaw mo mag-LS ka para kahit paano matambayan ka ng mga friend natin. Pag nakita nila yun na nagla-live ka, tatambayan ka nila. Para yung WH mo insan, umano na, umusad na. Ito sa usap mo. Ah, Ewan ko kung nasa charger mo. hindi na, hindi mo siya. Aray. Kaya mo yung cellphone ko, mainit na ako, kailangan na makaputok sa electric fan. Hindi ako naman din sa cellphone. Alin? Ano sa'yo? Bakit? Ay, makinig. Ayun o, di mo nakita yun yung naka-live. Yan, sabi mo yan. Yung naka-live. May heaven yan. May naka-charge ka pa. Ayan, punta ako muna, Sisikoy, yung bahay mo. Wait lang. Baka muna itong ano. Ano na? Yan, dito ako sa bagong upload mo, 2 days ago. Sarap ng ulam ko guys, nilagang talong, pritong hotdog ba to? Nakaputol yung pritong hotdog nga. Ayan. 5 minutes and 27 seconds is ang ano mo, video mo. Naka-play na. Ayan. Welcome, Sisikoy. Thank you so much. Maraming salamat din sa pagsilip mo sa aking live. Thank you, thank you. Ayan, after ko mapanood tong ano mo, video mo sis, mag-mute na ako. Kasi medyo antok na si host. Magsa-silent LS na lang ako. Ayan, tapusin ko lang yung video mo. Ganun pa naman.
Dana po, full, Dana po, full, LSR vlog. May iniwan akong bakas. Ayan. Oo, mag-ano na lang ako mamaya, mag-ano ka, Otoy, mag-silent LS ka. Tatambayan kita nito isang cellphone ko, Otoy. Holograph, pigalab siya. Mag-LS ka, Otoy, tatambayan kita. Ito, nabasag na siguro to. Oo, kasi malaking bagay din sisi ko yung yung magsa-silent LS ka, di ba? Malaking bagay din kaya. Kaya ginagawa ko pag nag-LS ako sa gabi, ayan, 1 hour lang ako tatambay, tapos nag-mute na ako, natutulog na ako nun. Tinutulugan ko na yung aking where is the person? Right. Nahanap ako ng aking viewers. Yan, mamaya ako na i-charge itong... Oo nga, yan, nahanap nga ako eh. Narinig naman yung boses ko. Yan, gusto pa talagang... Yamo siya. Gusto pa bakit ay pagmumukha ko? Pangit naman ako. Ang sarap nito, ganito. Gusto ko rin itong ganito ulam. Halwa vlog. Hi, madam. Si Halwa vlog. Gusto daw makita magandang post. Ako po! Ayaw mo nang di niya makita. Walang pangit sa mundo. Lahat pantay-pantay, Lord. Kay Lord. Kaya ako sa iyo, Otoy eh. Yan, pag nag-LS ka mamaya, Otoy, tatambay ko sa iyo yung isang cellphone ko. Buti na lang wala si Sir Moti, kundi ookrayin na naman ako sa mga, sa mga bisita ko eh. Inaano niya, tina-translate niya sa kalokohan eh, tawa ng tawa. Buti nakatulog na siguro ng maaga. Pagod na rin yun sa maghapon na kaiikot, katatumbling. Ayan, sige, Otoy, sige, mag-ano ka na,
mag-LS ka na. Kasi maya-maya mag-mute na ako. Andyan yan, nakikinig. May ginagawa lang yun. Palagay ko nga. Busy siguro. Alin sa dalawa yung baka tulog na. Pagod din yun yan. Saka sa maghapon na kanadalaw sa mga nagla-live. Napakatsaga din nga ni Sir Monte. Nakakatuwa. Sobrang napaka-supportive niya. Biruin mo, sa maghapon, wala siyang ginawa, kundi tumbling din, tumbling doon, tumbling. Wala rin siya pahinga sa maghapon eh, ano. Eh kung po pwede nga lang, Otoy, kung malapit nga lang talaga siya dito, di pinagtimpla ko na siya ng kape. Kaso, paano gagawin ko? Di ko naman pwedeng ilusot dito sa cellphone ko. Oo nga, tayo kasi may trabaho din. Oo, tama ka, Otoy. Oo, totoo yan. Kundi lang talaga natin kailangan na mag-support sa bawat isa. Lalo na pag yung pagod ka. Tingnan mo nga yan, naalala mo yan ng isang gabi. Nung isang gabi, nung LS ni gabi ba yun, tanghali, ni Sistina, sobra-sobra na nga ang natin. Ako, kilala mo naman ako, sobra-sobra pagsusupport ko. Di ba pinersonal pa ako ni Manang Perly? Talagang pinangalanan pa ako. Kaya sabi ko, di ba sumagot ako, sabi ko kung di man ako nakakabalik ng pag-play, medyo nabibisi lang ako, pero subukan mo akong, sa live ko ako pag may dumalaw sa akin, kahit na hindi ko pa nasa shoutout, lumalayas na piniplay ko pa din. Sabi ko nga kay Sis G kanina yan, kung hindi lang ako sis hindi lang ako nag-aalala sa'yo na live mo yun, papatulang ko talaga siya. Kaya lang ayoko masira yung LS ni Sis G eh. Oo, tama ka, Utoy. Kasi pag talaga ako, hindi rin ako gaano nagpo-focus sa aking sa aking reels ko. Mag-upload lang ako ng video ko isang araw, ayos na yun. Kasi hindi ka sigurado kung mamumonetize ka sa reels eh. At least dito, Utoy, pag nag-focus ka dyan, may pag-asa kang mamonetize dyan. Ayan, sige na, Otoy, mag-LS ka na. Ayan, ka na din. Pahinga ka na, mag-mute na ako. Kasi talaga yung mata ko malagkit na din. Sobra na din ang antok ko. Siyempre pagod sa maghapon, sa trabaho. Ayan, good night na guys. Yan, maraming salamat sa iyo, Utoy. Mag-LS ka na, itatambayan kita. Tatambay ko sa iyo isang cellphone ko.